Ladies and gentlemen, good afternoon and very warm welcome to you all. Today, the topic of the debate is Kashmir conflict. Let me tell you, the Kashmir conflict is the most outstanding and the oldest conflict around the globe. In 1947, when the British government decided to give freedom to the people of subcontinent, a formula was set up. A formula was decided between a formula of partition was decided between the Muslim leaders, Hindu leaders, and the British government. And that principle, that formula of partition was that wherever in India the Muslims are in majority will be called Pakistan. And where the Hindus are in majority, they will remain in India. But unluckily, the British government was not sincere and favoring to the Hindus and Indian leaders. As a result, the ruler of Kashmir, who was not a Muslim, he decided to join with India. But if you go back to the formula of partition, the Kashmir is supposed to be included in Pakistan because majority or a big majority of the Muslims were residing in Kashmir. This unjust and bad decision caused a lot of confusion and led to a war between Pakistan and India in 1948. But later, with the intervention of the UNO, the ceasefire was announced and the matter was put on the table of UNO for a just solution. And finally, it was decided that the people of Kashmir will be given the right of self-determination. And a plebiscite, a referendum, will be held to ask and to calculate the opinions of the people of Kashmir. 72 years, after 72 years, we are still waiting for the implementation of the same resolution passed by the United Nations organization. From 47 until 2020, there have been two big wars between India and Pakistan due to the same conflict. But yet, this decision has not been reached yet how to solve this outstanding conflict. The Pakistan, being a peace-loving country, is still waiting for the international community to interfere and to get the UNO resolution in place. But unluckily, the big powers like Russia, America, and so on are not interested to resolve this matter in the light of the resolution passed by the UNO. Pakistan, being a peace-loving and a democratic country, is always looking forward to have a justified decision from UNO. Now the question is, that after passing 72 years, we could not get justice from the international forum. We never broke any war against India. We have always been victim of aggression from India. Whether it was 1965 or 1971, the India started aggression
and we just replied with the best possible manner. At current, both the countries are nuclear countries. Now, this conflict can lead to a big disaster. Both the countries are not using conventional weapons when the war will break out. So in case of using nuclear weapon, there will be a huge destruction. We still want and demand the international community to come forward and resolve this matter in the light of a resolution passed by UN. Our people in Kashmir, they are under curfew. They are besieged. They are unable to move out of their homes for the last 1 year or more. The international community is silently watching all these miseries and atrocities which is being done by the Indian forces on the Muslims residing in occupied Kashmir. During the Modi's government, another action was taken. That the Kashmiris were against the Kashmiris' desire. The occupied Kashmir is included in India by making amendment in the constitution, which is also an illegal and unjust decision of the Indian government. The India cannot throw dust into the eyes of the entire community of the world, of all nations of the world. So what we need to do is we need to expedite the diplomatic efforts. We need to strengthen the diplomatic missions around the world to make the world understand that all this going on is unjust and unfair. And all we need is a just and fair solution of this Kashmir problem. Otherwise, it can lead to a big disaster. So this is how Pakistan can prevent the war and can go ahead to get the international favor by utilizing its best diplomacy. We Pakistanis have always rendered our moral, political support and financial support to our Kashmiri people for the just solution of Kashmir. So this all here all we request is to the international community that please wake up, come forward and resolve the conflict, as this conflict can lead to a big human tragedy. Thank you very much. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डरती हूँ शहीदों का मुझे कहते हैं कश्मीर, मैं डरती हूँ शहीदों का मुझे कहते हैं कश्मीर, किताब इश्क हूँ साहिब मैं वार शाह की हीर। ओई यहाँ रुसवा हवा की बेटी कई बार, मैंने लाशों को बेटों की उठाया है कई बार, शहीदों ने बनाई जो लहू से मैं ओ तस्वीर, मैं डरती हूँ शहीदों का मुझे कहते हैं कश्मीर। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर जो जन्नत का नज़ारा है, ज़ाफ़रान और चिनारों की दरख्त वहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। कश्मीर के जहान का अमन सुकून मिसाली हुआ करता था। कश्मीर की जिसे कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की शहरक करार दिया था। कश्मीर की जिसे तकसीम हिंदुस्तान के वक्त मुसलमानों की अक्सरियत की बिना पर पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। कश्मीर की जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 से हक़ की ख़ुरादियत देने का वादा कर रखा है और इस पर 9 करारदादें मंजूर की जा चुकी हैं। वही जन्नत नज़ीर कश्मीर आज वहाँ का ये हाल है कि जहाँ पर तोपों की बस्तियाँ टैंक बैंक चलते हैं, जहाँ सरसब्ज खेतों में लहू की नदियाँ बहती हैं, जहाँ दहशत का साया है, जहाँ अर्जा जनाजा है। कभी जन्नत जो तकता था आज शमशान लगता है। आज मेरे कश्मीर का यही हाल है। कश्मीर के अरगर के अंदर जनाजे हैं, कश्मीर के अरगर के अंदर शहदा की लाशें हैं, कश्मीर के अरगर के अंदर मातम है, कश्मीर के अरगर के अंदर वहाँ के बाज़ार के जल रहे हैं, वहाँ के खेत जल रहे हैं, वहाँ के घर-बार जल रहे हैं। वहाँ पर हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने ज़ुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म कर रखा है। वहाँ ऐसी माएँ नज़र आएँगी जो बाज़ारों में सड़कों पर घूमती नज़र आएँगी कि जिनके बच्चों को भारतीय फ़ौज ने लापता कर दिया हो और इसी सदमे में अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है।
اور اس مسجد کے باہر جہاں نماز ہو رہی ہو کھڑی ہو کر صدائی لگاتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی نماز مختصر کر دے. میرا بیٹا جو کئی سال پہلے گھر سے نماز پڑھنے نکلا تھا آج تک واپس نہیں آیا, اپنی نماز مختصر کر دے تاکہ وہ اپنا گھر واپس آ سکے. وہاں 10,129 کشمیری عورتیں قابض بھارتی فوج کے اجتماعی عرض کا نشانہ بن چکے ہیں. 1,06,027 گھروں اور دکانوں کو مسمار کر کے کشمیروں کا معاشی قتل کیا گیا ہے. 1,07,509 کشمیری بچے کمپریسی اور یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. ان تمام مظالم کا مقصد صرف اور صرف کشمیری عوام کو ان کی آزادی کے مطالبے سے دستبردار کرنا ہے تاکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی نامنیاد جمہوریت بھارت کے زیر تسلط اپنی زندگیاں گزارنے پر رضامند ہو جائے. انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں اور سراپا احتجاج ہے. ایمنسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بھارت کے جمہوری ملک ہونے کا بری طرح بے نقاب کیا گیا ہے. انسانی حقوق کی تمام تنظیموں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود بھارت اب بھی اپنی ازلی اٹدرمی پر قائم ہے اور کشمیر پر اپنا قبضے کا وسیع فارمولہ بنا رہا ہے. ہر سال 5 فروری کو کشمیر ڈے پاکستان میں حکومتی اور عوامی سطح پر منایا جاتا ہے اور اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ پاکستانیوں کا کشمیریوں کے ساتھ محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. پاکستانی عوام کشمیریوں کو نہ کبھی بھولے ہیں نہ کبھی بھولیں گے اور ہر سطح پر ان کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھی جائیں گی انشاءاللہ. Name of Allah Almighty, the Rahman, the Rahim. Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Abdul Wahab and I am from Karachi. Today the presentation topic from the Kashmir Day. Kashmir Day, solidarity day of the public holiday in Pakistan. On 5th February each year, it focuses on showing support and unity with the people of Indian occupied Kashmir, their ongoing struggle and to pay freedom struggle and to pay homage to Kashmir's martyrs and lost their lives flightly for Kashmir freedom. Is Kashmir Day a public holiday? Kashmir Day for the population of and school and businesses are closed. Kashmir Day is observed by the people throughout Pakistan and Azad Jammu Kashmir. It is an internationally recognized day by people freedom Kashmir worldwide. The day is marked by public procession, special prayers in mosque for the liberation of Kashmir and politics that are carried out against the Indian operation of Kashmir. Kashmir Day is political impression to major political and religious parties in both Pakistan and Kashmir. These leaders, spokespeople also advocate of procession. Kashmir issues long marches and rallies sponsored by political recognition. Last wassalam, Khuda Hafiz.